Hello, let me take a seminar on the topic Troubles in the Hills Ecology of Western Ghats. It's me, Sreekesh Potty CK, first MSc Zoology, CMS College, KOTTAYAM. So, let's have a check on this topic Western Ghats. So, as we already mentioned about the Western Ghats, it's spread over 6 states Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Goa, Maharashtra, and Gujarat, and it's a house for 139 species of mammal, 508 species of birds, 179 species of amphibians. UNESCO has globally acknowledged the Western Ghats as one of the 8 biodiversity hotspots in the world. Many rivers, including Godavari, Kaveri, Krishna, originated in the Western Ghats. We already mentioned about it as the global biodiversity hotspot extending along the west coast of India. So, what are the troubles? Troubles in the hills on Western Ghats ecology. What the issue is, as a part of development, mining and exploitation of forest has become mandatory. Exploitation of such large forests in Western Ghats have become a big challenge as Western Ghats is the home of numerous species and rich biodiversity. Regarding this issue, in the year 2010, Western Ghats Ecological Expert Panel (WGEEP) was constituted by the central government under the chairmanship of Sri Madhav Gadgil. WGEEP issued recommendations for the preservation of fragile Western Ghats Peninsula region. So the catastrophic, including the causage of sudden great damage and suffering, monsoon floods in Kerala and parts of Karnataka had reviewed to give new strength or energy to the debate on the topic whether political expectancy. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 2018 മുതൽ വർദ്ധിച്ച മഴയും അതേപോലെ തന്നെ പേമാരിയും വന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റൂട്ടായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്സിലുള്ള ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇപ്പം ഈ കാര്യം 2010 അന്നേ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ പോലുള്ള മുതിർന്ന പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാതെ വന്നതിൻ്റെ പരിശിഷ്ടമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ളക്കെട്ടും തുടർന്നുള്ള ഈ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്കവിടെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം Madhav Gadgil, who chaired the Union Environment Ministry's WGEP, had said recent havoc, widespread destruction in Kerala is a consequence of short-sighted policymaking and warned that Goa may also be in the lines of nature's fury. The state governments that are mainly responsible for the Western Ghats, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Goa, and Maharashtra, must go back to the drawing table with the reports of both Gadgil Committee and Kasthurirangan Committee, which was set up as an examine on the WGEEP report. The task before them is to initiate correctiveness to the environmental policy division. This is not going to be easy given the need to balance human development pressures with strong protection of the Western Ghats ecology. So the issue of allowing extractive or involving the extraction of, especially the extensive extraction of natural resource without provision for their renewable, industries such as quarrying and mining. A way out could be to create the regulatory framework that was proposed by the Gadgil panel in the form of Apex, Western Ghats Ecology Authority and state level units under the Environment Protection Act, and to adopt the zoning system that is proposed. This can keep incompatible activities of the ecological sensitive zone (EEZs). വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനും ക്വാറിയിങ്, റോക്ക്, ഗ്രൗണ്ട്, സ്റ്റോൺ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള വർദ്ധിച്ചുള്ള ഉപയോഗം ഭൂമിയെ കണ്ടമാനം വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഭൂമിയെ പല എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് സോണായിട്ട് തിരിക്കുകയും ഓൺ ദ സ്പെഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിലൂടെ അത് കർശനമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നത്. So highlights of the Madhav Gadgil report: ecological sensitive area. നമുക്ക് 3 റീജിയൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ECZ1, ECZ2, ESZ3. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 3 റീജിയൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം. The committee recommended the division of region into zones at the block or taluk level. It recommended that no new polluting industries, red and orange, would be permitted at the EZ1, ESZ2,
gradually phasing out of the existing industries by 2016. അപ്പം ESZ1 ആൻഡ് ESZ2 റീജിയൻസിലെ പുതിയ ഒരു പൊല്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങാനും പാടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഡിവിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്ക് ലെവലിലുള്ള ഒരു ഡിവിഷനുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. So, Western Ghats Ecological Authority was proposed to be set as a statutory body of the given powers under the Environment Protection Act 1986. The report was not prepared keeping in mind the ground realities. If the report is implemented, the development and the energy requirements in the state coming within the boundary of Western Ghats would be adversely affected. There is no need to set up a new body while there are many bodies for the protection of environment. Although Gadgil said the recent havoc in Kerala is a consequence of short policy making, as we mentioned earlier. അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു കമ്മിറ്റിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതായത് കസ്തൂരിരംഗൻ കമ്മിറ്റി 2012 ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് about 37% of biologically rich and some measures to the continuity. Propose the demarcation of ESZ at the village level. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ റെഡ് കാറ്റഗറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാത്രം തടയുക. ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്റ്റ് വുഡ് ബി ദ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഓൺ ദ കേസസ്. ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്റ്റിനെ അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. Gadgil report laid too much importance in the environment while Kasthurirangan report was based towards development. Sreekesh report was criticized by many as it provided loopholes for mining, which if allowed would turn detrimental to the environment in long term will affect developmental too. Kasthurirangan report got the tag as anti-environmental soon after its release, but this report would tag anti-development too by many who fear their livelihood and interest will be affected. So what are the solution and way forward methods? The evergreen topic of debate is between environment and development persists. The state government that are mainly responsible for the Western Ghats must go back to the drawing table with the reports of both Gadgil and Kasthurirangan committee. The task before them is to initiate corrections to the environment policy decision, given the need to balance human development pressures with stronger protection of the Western Ghats ecologies. That is not going to be easy. സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട്, അതായത് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടും രണ്ടും യോജിച്ച് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബോത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ഒരു 50-50 എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു 70-30 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭൂമിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. Other low impact form of green energy led by the solar power is available, so we can go back to that things. The goal has to be sustainable development for the Ghats as whole. The role of big hydroelectric dams built during an era of rising power demand and deficits must now be considered afresh, and proposal for the new one should be dropped. പുതിയൊരു നമുക്കറിയാം സൈലൻറ്റ് വാലി പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി നമ്മൾ എതിർത്തു. അത് കുന്തിപ്പുഴ, അതായത് സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ ഒരു ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ മേലെ ഒരു ഡാം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രശ്നമായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ തടഞ്ഞു. ഇനി പുതിയൊരു ഡാമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഉള്ള ഡാംസിൻ്റെ പരമാവധി അതിൻ്റെ എബിലിറ്റിയിൽ അത് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തുക. അതേപോലെ തന്നെ സോളാർ എനർജി നമ്മൾ മാക്സിമം വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ മുൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന തോമസ് ഐസക് ഈ ഡിസിഷൻ ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെയും പ്രളയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പഴയ കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങി പോകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. സോ ഹിയർ കംസ് ടു ദ എൻഡ്. താങ്ക് യു.